সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং সবাইকে এত সুন্দর করে আমাকে জয়েন করার জন্য বললেন বিকামিং কে জয়েন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ. And I'll introduce all of you with briefly so that we can go there. But first, I just wanted to mention bold and becoming টা কি. সবাই আমাকে হয়তোবা আমি সবাইকে রিচ আউট করছি একটু একটু করে জানে. আমি bold and becoming এর ইনিশিয়েটিভ এর ফাউন্ডার. আমার নাম চিত্রলেখা কর পূজা. I have been living in the United States for the last 8 years, and I finished my honors or bachelor's and master's over here. So what is Bold and Becoming? Bold and Becoming is a series of virtual workshops and webinars to empower, encourage, and enable women out there globally, not only in Bangladesh. The three main purposes of Bold and Becoming are number one, to create strong community or strong networks of women. Number two, to help them cultivate love, self-respect, confidence, and courage. And number three is very important, to achieve the Sustainable Development Goal number 5, gender equality. So how we're going to be doing it, through these workshops, through these webinars, meeting of great minds like all of you. And workshop এবং webinar তিনটা focus mainly. তিনটা focus number one focus হচ্ছে to help young women out there to set goals or life directions or life paths, to teach them about different leadership skills. And number three, which is another very crucial one, is to help them or guide them to find role models in their lives or to find mentors in their lives. So eta tinta purpose, tinta objective, and this is what Bold and Becoming is. We just started our journey in January, and we have been doing the workshops throughout Dhaka. I just finished a workshop right now in Kolkata. Before this, এখন 8টার সময় আমি সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত I did a workshop there. So it had been wonderful. And now coming to you, আমি যদি ডানাপু থেকে শুরু করি. Danapu, thank you so much for joining us. You are the dopamine booster. Like I cannot, I always see your video and I'm like laughing and cracking and rolling out of the bed. And your last video, when I was speaking to you, I was telling you, Kokun Bhai, I forgot the Apu's name, your Shashuri. That's phenomenal. Like you are a social media influencer for sure, but Ami যদি তোমাকে introduce করি, you're the dopamine booster. For me, when I see you, you did one video with the patil, like how everyone shows the video. You were doing this with the patil, and you were showing this Louis Vuitton's like the balisha cover. I was like cracking on bed, like how could someone show that something so funny? Louis Vuitton are like the bedsheet, and how people are like boosting that. That was hilarious. So thank you so much for changing the nation out there with your entertainment and influencing the next generation out there with your presence and with your humorousness. I really appreciate that. যে এত ইউনিক ওয়েতে, এত সুন্দর করে মানে ফানি ওয়েতে সবকিছু বোঝানো, একটা important message. It's really wonderful. So thank you so much for joining and giving me your time and doing what you are doing the best. Thanks a lot. Thank you. এত বড় বড় কথা বলার পর আমার আসলে বলার কিছুই থাকে না. I'm really grateful to you. আমার দেখা যায় যে যখন দেখা যায় if someone reach to me যে আপু I want to do a webinar বা এসে, তো আমার দেখা যায় যে I need to see the cause. দেখা যায় অনেকে হয়তো এমনি করছে বই করছে. So whenever you reached me, whenever I saw the text, immediately I have decided যে না, আমি I will definitely gonna join this because this is gonna be a huge thing for my life as well. আমার দেখা যায় যে as a social media influencer বলে যায় বলি, I have to work for a lot of women as well because I have to represent Bangladesh. I have to represent the women out there. And on the other end, I also do a job. I work for a research firm, so I'm a researcher as well. Wow. So this is the best platform. I need to definitely join there. So I'm really glad that you invited me over here. And with this, another two amazing person. This is very great thing for me. এদের সাথে আমি platform share করছি, so it's a huge thing for me. Thank you so much. And now আমি যদি ফারহানা আপুর কাছে আসি, interesting part হচ্ছে I met or I found her through social media. Somehow her page came into my Facebook and I was like, you know what, this is damn interesting. She is the founder of Women on Wheels, and I reached out to her because I found it extremely admiring, the fact that she is a change maker. In a sense, she's a leader in a sense that she not only stopped seeing the problem, she worked on the problem.
She is the founder of Women on Wheels, a female drivers community, if I'm not mistaken. So যখন বাঙালি মেয়েরা যারা ড্রাইভ করে who are facing difficulty, because we don't have that many of the female drivers out there. যখন আমরা গাড়ি চালাতে চালাতে কোনো প্রবলেম ফেস করছি বা গাড়ির জন্য কোনো কোনো জিনিস আমরা জানছি না বুঝছি না, rather than reaching out to different strangers or a male counterpart of that, she herself got this idea that, you know what, let's make a community out of it and let's do this by ourselves. We can do it. So it's a big achievement. It's a big problem solving skill. You do not only see the problem and think that, oh, you know what, kichu korar nei, korte parchi na. You acted on it. You are a problem solver. You made a change out there. I admire that so badly. Like, I am like, wow, this girl is out there doing something really big. And age problem solving is the tendency that I admire this on every girl who does that so nicely and smoothly like you. And other than that, I know you work as an HR person. So I appreciate that professionalism also. And thank you so much for taking the initiative of Women on Wheels, as well as coming here and giving me your time and sharing this discussion with all of us. Thank you so much. I don't know what to say actually. আমি এভাবে এত বড় ভাবে ভেবে দেখিনি. I just saw যে okay, we need to be united. The ladies out there who are driving on the roads of Dhaka and Bangladesh, we are facing a different type of taboo and different type of discrimination that only we can understand. এটা অন্য মেয়েরা অন্য মানে it's just whoever is driving, that women only will understand যে আমরা কি ফেস করতেছি. So and also কিছু হলেই একটা ছেলে ফ্রেন্ডের কাছে যাওয়া লাগে. I'm like okay fine, we need to be united and the scene needs to be normalized. It's a normal thing. Driving is a skill. এত ইয়ের কিছু নাই. একটা মেয়ে ড্রাইভিং করতে গেলে ফ্যামিলি থেকে শুরু করে সবাই মিলে ছেলে ফ্রেন্ডরা জোক করে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার জীবন, আমি ওকে বাসায় ফোন করে বলে দিব আমার তো লাইফ আজকে চলে যাবে, জোকস এন্ড অল. So এই জায়গাগুলো থেকে I'm like no, we need to be united. We need to normalize the scene that it's okay. We are as noob as a guy who is driving new or not. একটা মেয়ে অনেকদিন ড্রাইভ করলে যেমন এক্সপেরিয়েন্সড হয়েছে, it's just normal. Gender has nothing to do with it. So I just felt okay fine, and I thought a lot about it. For 1 year I spent time naming it. So I needed to know that okay, আমার একটা ভালো নাম লাগবে. So from there I finally came to a conclusion যে Women on Wheel, in short WOW, and then Bangladesh. WOW Bangladesh is the group's name. এরপরে ওয়েবসাইট এন্ড বাকিগুলো হচ্ছে Women on Wheel, because I want to take it international, because I really doubt internationally এরকম আছে নাকি যে women community গুলো একসাথে. I don't think so. So ওই দিক থেকে চিন্তা করে যে আচ্ছা ঠিক আছে, Women on Wheel I'll keep, and Bangladesh I will run it as Wow Bangladesh, এইভাবে আর কি. And you're the first person from external somebody coming up and recognizing me. You're the first person. I was like head over heels. I'm like, what the hell? Someone is reaching out to me to talk about it. I just started it. Thank you so much. I don't know how to thank you enough for reaching out actually. No, of course. তোমার ইনিশিয়েটিভটা আসলে আমি যে বললাম এত admiring, because you're going to be teaching other young women out there to do not only see the problems and stick with it. Act on it. You have something with the resources you have, whatever you have, go on and move on and do something out of it. আমি তোমার স্বাগতাপুর ভিডিওটা yes we made quite a few videos, female driver videos. তো স্বাগতাপুর ভিডিওটার মধ্যে স্বাগতাপুর বলছিল হ্যাঁ আমাকে কেউ বাংলাদেশের মেয়েদেরকে ড্রাইভ করতে দেখলে বলবে হ্যাঁ মাইয়া মানুষ চালাইতেছে, প্লাস্টিকের মানে বলবে না বাই প্লাস্টিক প্লাস তারপর বলবে মাইয়া মানুষ ড্রাইভ করতেছে. That was so true. এই যে ট্যাবুটা যে আমরা মেয়েরা ড্রাইভ করতে গেলে বলবে যে না ইটস নট সেফ, একটা মাইয়া মানুষ ড্রাইভ করতেছে, which is very abnormal. Like it shouldn't be like this, right? Yes, and yes. Creating a community out of it, it's really strong. It's really powerful. Thank you so much again. And last but not the least, my very good friend, we just rekindled few weeks ago, I believe. I was sending him these voice notes and texts, and I don't know where to start and where to end. You are such a great luminary. You are such a brilliant mind, Jay. You shine through and you shine on everyone else. I know you're working as a research associate for Center for Peace and Justice right now. You are a strategic academic director in Mazel Tov. You have been called on bars of England and Wales. You have been published with Oxford Political Review, and your prowess in your depth of knowledge in human rights, in politics, and so many other things you have in your arsenal. I am jealous of it.
You are like one in a million. And as I mentioned, the brilliance you have, the light you have, the way you share through it. And I know you write for so many popular dailies in Bangladesh. You present yourself lecture in so many global arenas. I am honored. I am extremely proud of you. And I love you so much. And I'm so happy that you gave me your time. And last moment, আমি এসে তোমাকে reach করছি and you said yes. I am truly honored and privileged to have you as a guest speaker in Bold and Becoming's second webinar. So thank you so much. Thanks a lot. Thank you. And I'm really sorry, but like introductions like these always make me very awkward. I never know what to say. All I can say is that this sounds like a brilliant initiative. And the moment you reached out, I figured, why not? I had some time. I know you do fun things. I figured this would be fun. Well, this should be fun. Yep. So আমরা যে ডিসকাশনটা করব, Bold and Becoming এর we did our first webinar. This is our second webinar. Every month we do this workshops, and every workshop has a different agenda. So workshop agenda related, we do this webinar so that we can have a wonderful, powerful, important solution-wise discussion. Having different perspectives all together in the same table. I want to have male guests as well as the female guests so that I can see the perspective dimensions from different platform to another platform. So আজকের আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করেছি আগে, বা আমাদের যে টপিকটা ছিল সেটা হচ্ছে women empowerment and its purpose. গতটা ছিল হচ্ছে women empowerment and its values. And I'll start with the questions and I'll go around the table. We'll have this discussion. As I mentioned, explain whatever you feel like. There is no right and wrong answers. It's all about your perspective, how you see the world, what's your lens to see the problems out there. So with that, let me start. So the first question, which is আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, question যখন আমি বানাই তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে these are very interesting questions, and having answers from brilliant minds like all of you is going to be incredible for me and incredible for the people who will be seeing it afterwards. So the first question is, what are some common misconceptions about women empowerment? I'll go around. Our screen first Dana Apu. So Dana Apu, can you tell me, what are some common misconceptions about women empowerment? Not only in Bangladesh, globally, globally, but Bangladesh perspective, whatever you feel like. What are some common misconceptions about women empowerment out there? The first misconception then become like মনে করা হয় যে একটা women মানে she is a family person, যে একটা ছেলেও যে family person হয় এটা মানা করে, মনে করে if she has a daughter or she is a married woman. Like recently I got married, তো আমাকে বিয়ে করার আগে সবাই আমাকে বলছিল যে how you're gonna manage. I was like, চেঞ্জেসটা কি? চেঞ্জেসটা জাস্ট বাসার হচ্ছে আর একটা ছেলের সাথে বেড শেয়ার করতে হচ্ছে, there's nothing gonna change in my life. তো এটা how is gonna change my work life? তো আমাদের একটা মিসকনসেপশন থাকে যে একটা মেয়ে women empowerment আসছে মানে হচ্ছে ওর সময় দিতে পারবে না, একটা মিসকনসেপশন থাকে। দেন হচ্ছে ও ফ্যামিলিকে টাইম দেয় না। দেন একটা মিসকনসেপশন যেটা আমাদেরকে রেগুলার বেসিসে শুনতে হয় আমাদের কমেন্ট সেকশনে, যে বেশি লেখাপড়া করে আমাদের ডানা গজায় গেছে, সো আমরা বেশি পটর পটর শিখে গেছি। আমার বিয়ের ছবি যেটা হচ্ছে যে মানে বিয়ের ছবি আসতে না আসতে মানুষ এখন কমেন্ট করা শুরু করছে যে ও তো অনেক কাজ করে, ও সময় দিবে কখন সংসারে, ওর তো সংসার টিকবে না। ইভেন গতকাল আমি মাঝে মধ্যে লেখালেখি করে আমি একটা স্যাড একটা ক্যাপশন দিয়ে একটা ছবি পোস্ট করে, দেন ওইটা একজন শেয়ার দিয়ে লিখছে, বাইরে বাইরে কম ঘুরে চাকরি বাকরি কম করে সংসারে রান্না বান্না শিখো, সংসার ঠিকবে। সো আমাদের মধ্যে মিসকনসেপশনটাই হচ্ছে যে যা মানে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে ও কথা শুনবে না, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে যে ও হচ্ছে যে একদম সব ফালাই দিবে। ইভেন আমাদের দেশে কেন জানি অনেকের মধ্যে এইটাও খুব ভয়ঙ্কর একটা বিষয়, মনে করা হয় যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে ধর্মটাকে আঘাত করা, যে একটা মুসলিম মেয়ে হয়ে কিভাবে এটা পারে। এই জিনিসটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা বিষয়। মানে আমরা সোসাইটির পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ করবো, আমরা ধর্মের পার্সপেক্টিভ আমরা না বুঝে অনেক কথা বলি। সেই জিনিসগুলো মনে ইটস আ কমন মিসকনসেপশন যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে ও গোল্লায় চলে গেছে, ওকে দিয়ে কিছু হবে না, which I actually face in my daily life. আমি বাইরে অতটা ফেস করি না। বাইরে যখন আমি ছিলাম আমার মাস্টার্স এর টাইমে, তখন I used to work, তো ওই টাইমটাতে আমি ওই জিনিসটা ফেস করি না। ওই টাইমটাতে আমি একটা জিনিসই ফেস করতাম যেটা আমার মনে হয় যে it's not a wrong thing আসলে, because sometimes we are not equal, we sometimes need the equity. Like একটা ভারী কাজ হয়তো একটা ছেলে করতে পারছে, আমি করতে পারছি না, so I face that thing which is in a good way. আমি ব্যাড ওয়েতে আসলে বাইরে আমি এই জিনিসটা ফেস করি, বাট আমি বাংলাদেশে খুব রেগুলার বেসিসে এই জিনিসটা ফেস করছি আর কি। Thank you for sharing that. Acha, with that, our screen is second person hoche Shafqa. So I want to ask you, what are some common misconceptions you think there are
about women empowerment? I have no right to speak on this. I think You have every most- right to speak on it. I mean, it's difficult because I come from a position of privilege. I live in Bangladesh, where I am a part of the majority community. I belong to the majority religion. I belong to the majority ethnic group. I happen to be male. Nobody ever told me I couldn't get out after the sun went down. And it was, I led a very different life to that of my sisters. They were relatively confined. I was never, nothing was imposed on me. So I think it's almost wrong of me to come here and say that I've got certain conceptions and I think other people and what they think about women empowerment is wrong. But I think broadly speaking, from what I have noticed, is we often tend to overlook two key aspects of women empowerment, particularly in third world nations, and probably very inherently so in Bangladesh. One, at least from a legal perspective, I think unless we provide certain safety nets in society, to a large extent, I think social safety depends on economic emancipation. আমরা যতক্ষণ না একটা certain level of economic emancipation প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য guarantee করতে পারছি না, I think to talk broadly about fluffy terms like empowerment and teach your children and all of that, it's not wrong to say all of that. It's just not doing enough. I think we really have to make concrete movements towards ensuring that safety net for a lot of women. We get a lot of cases in court where young women are being forced into marriages simply because the family needs to survive. Quite issues, I know that this is a cyclical thing, but I think at some point there's a legal cutoff point which we can, as legislators or as lawyers, could be blind, one-sided, because that happens to be the very tiny niche that I am capable of speaking about. I think the other thing about women empowerment that I've noticed broadly is we tend to have this misconception about women empowerment. I don't know if you have heard about women empowerment. I think the other misconception that we tend to have is that we think that empowerment is what we need. I don't think empowerment is what we need. Women are adequately empowered in and of themselves. What we need to allow them to do is be enabled. We need to make sure that they have the pathways to operate the way that they want to. Maximizing avenues for their civic expression is what we need to ensure at all times. And unless we have that framework at all times at the back of our heads, when we're making laws, when we're operating at the offices, when we're creating bylaws within companies, when we're creating HR structures, like I'm pretty sure Farhana would be more than aware, it is inherently important that we make sure that we work towards an equitable procedure where, in recognition of the fact that women have suffered for so long, we ensure that they're given certain leeways and certain procedural safety nets. And again, it comes back to that same broad topic. Oigulo na korle, we can't enable them. They have the power. They're more than capable. Young women nowadays are, accessing things that we never thought, or at least society in Bangladesh never thought that they could. We need to let them now explore the results of all of that. Of course. I pura initiative to now I had this discussion with so many other people. And I was having this big frustrations in my head. আমি ইনিশিয়েটিভটা নিচ্ছি, আমি তাদেরকে এম্পাওয়ার করছি, এনকারেজ করছি, but if I don't give them an avenue to come out of their comfort zone, আমি ওদেরকে বলছি যে comfort zone থেকে বের হও. Comfort zone থেকে বের হওয়ার পর they need another zone to diffuse this energy. এত যে motivation, এত যে empowerment, এত যে encouragement, you got to go somewhere and diffuse this. And the biggest part of it, ও যেটা বললো, enable করা. Enabler জন্য you need opportunities for these girls out there. They need opportunities. আমি যদি চিন্তা করি ক্লাস 9-10 থেকে শুরু করে অনার্সের ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত বা অনার্স চলাকালীন 4 বছর, যেটা এই 8 বছর 9, 10, 11, 12 থেকে নেক্সট 4 ইয়ার্স, আমার অ্যাসেসমেন্টে, কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, এখন বাংলাদেশ অনেকখানি আপগ্রেডেড, অনেকখানি ডেভেলপড আমি আমার চলে আসার পর থেকে, বাট এখনো মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে, আমি যদি প্রিভিলেজ না মিডল ক্লাস গ্রুপ থেকে, মিডল ক্লাস লোয়ার মিডল ক্লাস বা মিডল ক্লাস যদি চিন্তা করি, আপনার মিডল ক্লাস বাদ দিয়ে, বাঙালি মেয়েরা টিউশনি করানো ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে কিন্তু ভালো চোখে দেখা হয় না বাসা থেকে। আমি যদি আজকে বলতাম আমার বাবা মাকে যে বাবা আমি ডমিনোজের ওয়েটারগিরি করব, আমি যখন 9-10 পড়ি,
they wouldn't have allowed me. Even though I came from a middle class family, they wouldn't have allowed me that. আমি যদি বলতাম আমি আড়ংয়ে যে সেলসম্যানের কাজ করবো, they wouldn't have ever allowed me to do that. কিন্তু আমি যখন এই মেয়েটাকে বড় করছি 9, 10, 11, 12 বা এই যে 4 বছর, এই যে অনার্স চলাকালীন যে 4 বছর, এখন হয়তো বা কল সেন্টার আছে, এখন হয়তো অনেক অনেক জায়গায় কাজ করে, বাট আদার দেন টিউশনি পড়ানো, নাথিং ইজ লুকড উইথ গুড রিগার্ডস, এভরিথিং ইজ লুক ডাউন আপন, যে কেন তুমি এটা করবে, তোমার তো বাসা মতো করো। কিন্তু এটা বোঝার ক্ষমতা নেই আমাদের, যে এই মেয়েগুলাকে যে আমি বলছি তাদেরকে যদি আমি ছোটবেলা থেকে এভাবে বড় করি যে ইউ হ্যাভ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি অফ ইউর ওন সেলফ। আমরা একটা ছেলেকে কিন্তু বাসা থেকে কন্ডিশন করি বলার জন্য যে ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দ্য ফ্যামিলি, কিন্তু মেয়েটাকে কন্ডিশন করি যে মা তুমি ঘরের লক্ষ্মী, তোমাকে কিন্তু ভালোভাবে চলতে হবে, তোমাকে কিন্তু ভালোভাবে করতে হবে। কন্ডিশনিং ফ্রম দ্য সোসাইটি ইজ লাইক দ্যাট। তো এই মেয়েটা মনে করো বাসা থেকে ভালো সাপোর্ট পাচ্ছে, সবকিছু পাচ্ছে, রিসোর্সেস পাচ্ছে, কিন্তু ওর আশেপাশের চারদিকের মানুষগুলো যদি ওকে সবসময় এভাবে বোঝায় যে ইউ হ্যাভ টু বি ইন আ সার্টেন ম্যানার বিকজ ইউ আর আ ফিমেল, দেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সেই সাথে আমি ফারহান আপুর কাছে আসছি। ফারহান আপু, what do you think? What are some common misconceptions about women empowerment? Women empowerment, the word, whenever it comes, the bra burning, that phrase comes to my mind. The whole world has this year women empowerment, mane hocche some woman running around on the road like give me right. Long gone are those days. এগুলা তো ইয়েতে ছিল, ভোটিং রাইটস থেকে শুরু করে ওটা। I feel women empowerment বলতে জব হবে, এডুকেশনে অনেক এম্পাওয়ার্ড হতে হবে, ও রাতে বাসার বাইরে থাকার রাইট। I think those are some silly misconceptions. These are not something we are fighting for or we need. Sometimes I want to just stay at home and do nothing. It's the right to make my own decision. It's the choice of my own. I make my own choices if I want to stay at home, if I want to study or not study, whatever it is. The equal comfort of failing. এখন মেয়েরা আমরা যে পরিমাণ, হ্যাঁ আমরা যদি পড়াশোনা করতেও চাই হায়ার এডুকেশনে, উই আর সো pressured by the fact যে ওকে আমাকে পড়তে দিছে, I must pass, the pressure, মানে আমি জব করতেছি না, আমার এখানে ফেল হলে হওয়া যাবে না, আমি অনেক ফাইট করে এই জবটা পাইছি। I don't think that's right. I mean, ওই misconception কি কেন? আমার মনে হয় the lower middle class is more empowered. ওইখানে women empowerment আরো বেশি because they choose their livelihood. ওখানে এত, these are fancy words I feel. ওখানে the choice is like মেয়েটা কাজ করবে or ইয়ে করবে, অথবা ট্রাইবাল, আমি ট্রাইবালের সাথে কিছুদিন আগে কাজ করেছিলাম, ওখানে কিন্তু এগুলা নাই, যে ট্রাইবাল সোসাইটিতে they want to work, they want to marry multiple guys, or it's just normal, it's your choice. মানে the social ইয়ে, এটা আমার I feel এটা মিডল ক্লাসে বেশি। আর ওভারঅল এই যে আমাদের 200-100 ইয়ার্স এগো থেকে যেগুলো চলে আসতেছে ভোটিং রাইটস এর জন্য, ওগুলা দিয়ে অনেক বেশি ড্রিভেন। এম্পাওয়ারমেন্ট মানে ফাইট করতে হবে, একটা মেয়েকে একটা ছেলে হতে হবে, ছেলেরা যা করতেছে ওটা করতে হবে। নো, উই হ্যাভ ডিফারেন্ট রোলস টু প্লে। একটা মেয়ে অ্যাজ এ স্ট্রং অ্যাজ আ গাই হতে পারে, একটা ছেলেও অ্যাজ উইক আর সফট অ্যাজ আ গার্ল হতে পারে। সো দ্য মিসকনসেপশন ইজ লাইক যে হ্যাঁ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে একটা ম্যানলি ফেসের একটা মেয়ে রাস্তায় দৌড়াচ্ছে রাতের বেলা। Yeah, that's from me. Okay, I feel the choice to make your own decision, the choice to fail, যেটা ছেলেরা কিন্তু they take a lot of risks because socially they are secured, like okay I can fall back, I have a pillow to fall back on, my parents or আমার বাবার কিছু ইয়ে আছে, অ্যাসেট আছে or whatever. মেয়েরা is like no, আমি একটা, they are always pressured and stressed out. Oh my god, আমি এত কাহিনী করে আসছি, এখন যদি না পারি সবাই আমাকে কথা শোনাবে। Yeah, those are the things I feel really unfair এখন যেটা হচ্ছে। Thank you for sharing that. আমি second question এ যাব। Second question হচ্ছে how important it is for Bangladeshi women to set financial goals. Are financial goals connected to professional goals? I'll start with the women over here. Dana, তোমাকে দিয়ে আবার শুরু করি. You tell me যে how important it is for Bangladeshi women to set financial goals and how are they connected to your professional goals? For me it's very important. Like আমি যখন ছোট ছিলাম, তুমি যখন বলছিলে যে আসলে আমরা যখন ছোটবেলায় কোনো 9 থেকে অনার্স পর্যন্ত যে কাজগুলো করি, if we say যে আমি এটা করতে চাই ওটা করতে চাই, এটা কখনোই ভালোভাবে দেখা যায় না, rather than we are doing the tuitioning. Like আমি রেডিওতে ছিলাম, আমার আন্ডার গ্রাজুয়েশন 4 বছর আমি রেডিও জকি হিসেবে ছিলাম। সো আমার ফ্যামিলি থেকে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে মেয়েটা মিডিয়াতে গেছে মানে ও নষ্ট হয়ে গেছে।
সো আমার আসলে তখন আমি কেন আমার রেডিওতে কাজ করা শুরু করলাম আমার আন্ডার গ্রাজুয়েশন লাইফ থেকে, বা আমি কেন আরো আগে থেকে কাজ করা শুরু করলাম, বিকজ আই হ্যাড সাম ফাইন্যান্সিয়াল গোল। আমি যখন when I was in a relationship আমার মনে হতো যে আমার কস্টটা, আমার যে আমি যে মানুষের সাথে থাকবো তার সাথে তাকে আমি যে গিফটটা দিব, বা আমার যে রেগুলার বেসিসে যে হাত খরচটা হবে, বা আমার যেটা হবে, বা আমার যে ট্যুরে যাব, আমার মনে হয় যে দিস আর মাই রেসপন্সিবিলিটিস। আমার ফ্যামিলি আমাকে অলরেডি আলহামদুলিল্লাহ সো প্রিভিলেজ, তারা আমাকে পড়াশোনার খরচটাও দিচ্ছে, তারা আমাকে থাকতে খাইতে দিচ্ছে, বাট দেয়ার আর সাম লাক্সারি থিংস দ্যাট আই এম আস্কিং ফর মাই সেলফ। আই এম সেটিং দিস গোলস ফর মি। সো আমার মনে হয় যে দিস ওয়ার মাই গোলস, এবং ওই গোলটা সেট করার জন্য আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং। ইভেন এখনো মানে when I travel, when I go somewhere, like আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো সবাই যে সো তোমার হাজবেন্ডের কত খরচ ছিল মালদ্বীপে যেতে, I was like আচ্ছা ওর এটা হয়েছে আমার ওটা হয়েছে, বলে কি ও ইউ গাইস স্প্লিটেড। আমি হ্যাঁ আমরা তো মানে দ্যাট ওয়াজ হিজ গোল, দ্যাট ওয়াজ মাই গোল। মানে আমার অলওয়েজ মনে হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল গোল থাকা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বলেন না আমাদের যখন কোনো গোল থাকে না আমরা ওই গেমটার দিকে আগাতে পারি না। যেমন আমার ফাইন্যান্সিয়াল গোলের ক্ষেত্রে আমার শুধু আমার নিজের গোল না, আমার একটা কাজিনের পড়াশোনার খরচ আমি নিচ্ছি, রেসপন্সিবিলিটি নিলাম যে না আমি ওর পড়াশোনার পুরো খরচটা আমি দিব। দেন আরো কয়েকটা ফ্যামিলি আছে আমি হয়তো বা এভরি মান্থে আই হেল্প দেম, বিকজ ওদের হয়তো বা ফাইন্যান্সিয়াল ওই সার্ভাইভাল জায়গাটা নেই। তো আমি ওই আমার নিজের থেকে আমি শুধু আমার গোল না, আমি কেউ একটা মানুষের গোলও সেট করে রাখছি। তো ওই অনুযায়ী আমাকে দেখা যায় যে আমার প্রফেশনালটাও আমাকে হেল্প করে। লাইক আমি যখন কাজ করতে যাই আমার মনে হয় ফাইন্যান্স ইজ সামথিং দ্যাট গিভস ইউ এনকারেজ ইউ, লাইক আরো কাজ করতে হবে, আরো কাজ করতে হবে। সো আমি যখন আমার প্রফেশনাল জায়গায় কাজ করি, ওই জায়গাতে যখন আমার ফাইন্যান্সিয়াল গোলটা থাকে আমার কাজটা ভালো মতো হয়। এবং তাছাড়া আমার যে কন্টেন্ট মেকিং এর কাজটা, এটা কেন আমি এখন সিরিয়াসলি আরো নিচ্ছি, বিকজ ওখান থেকে আই আর্ন মানে হ্যান্ডসাম স্যালারি। সো আমার কাছে মনে হয় যে ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য গোল, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য আর্জ টু ওয়ার্ক। So that's why for me financial goal is very important, because it's definitely help you, it's encourage you to work actually. True, I agree with that. কোথায় জানি আমি একটা কোট পড়ছিলাম যে you don't make the money just for the purpose of making money. It's because of the it's in order to live the life in the manner you want to live. That's why money is a medium. So that's why you work hard and you work 9 to 5 or you do all these jobs so that you can lead a life the way you want to be or the way you want. So I agree with that. Um, তো আমি শাফকাতের কাছে আসি আবার। শাফকাত আমাকে একটু বলবে যে why do you think it's important for Bangladeshi women to set financial goals and how are they connected to professional goals? Having this prowess on the human rights and legal stuff, তুমি আমাকে তোমার perspective একটা share করো। I mean, not to bring this to a very grim notion, but divorce is usually the first thing that comes to my head. And typically Jadaha is that, again, coming back to the whole point of safety nets, I think it's very important to make sure that you have, because society isn't providing that for you, you make sure that you've earned enough, or at least you have avenues to earn enough to make sure that you don't have to, how do I put this without making it sound too crass? You don't get to be exploited by anyone else, right? You have your own freedom, you have your own ability to make decisions. I think Kamrun Nahar, but I don't know if anyone's ever had that teenage tantrum with their parents and you've gotten to that impasse where the parent says, it's my house, my rules. You know, imagine a situation where you can say, all right, I'll just pay rent somewhere else. And suddenly, you know, they don't have the power over you. And I think because of how Bangladesh's society tends to be structured, we tend to trap a lot of women this way. যে তুই যাবি কই যদি আমার সাথে না থাকিস, and that often happens to be the dynamic in a lot of couple relationships. Yeah, which is unfortunate that I get to see a lot of this. It's often very terrifying, but it's what leads to a lot of domestic abuse and what leads to a systematic habit of being abused as well, and you know, letting the individual who's abusing you get away with it. I think if you set yourself certain financial goals, if you make sure that you've saved away a little bit, worked hard enough to give yourself that little nest egg, at any given point, you can literally buy your freedom for yourself. And it's not just about buying your freedom, it also just allows you to make sure that you're safe, make sure that your children are safe, and that if nothing else, you get a say in how your household looks. So inherently very important to personal goals,
and even at a professional level, it gives you that safety net to then make bold decisions. আমি আজকে কালকে থেকে কৃষি কাজ করব না, আমি কালকে থেকে handiwork or something, I'll apply, take the time out to go study, do something else. Farhana Apu, তুমি যদি একটু বলো যে how important it is for Bangladeshi women to set financial goals, and are financial goals connected to professional goals? Well, money is important. It's a capitalistic society. We can't do anything about it. Money is important. No one else will give you money unless you earn for it. Our financial freedom gives you the right to choice, right to choose. So if until I started earning money, it was like my parents let me stay at their house. Now that I'm earning, it's a choice if I want to stay with them or not. So it ultimately I am staying with them, but I'm happier. I feel I'm not happy to stay at my parents' house. I enjoy my parents' company much better because it's my choice. I think I'm not married. I don't know how the spouse chemistry works in the financial manner, but I feel it will be similar, that I choose to stay with you. I choose to be with you because I'm not, your limitation becomes your choice. I'm choosing to stay with you. It's not just you're providing me. So that, and then financial goal এর সাথে life goal automatically connected হয়ে যায়. You see, I wanted to do my master's right after my bachelor's, but I couldn't because I wasn't money. My family couldn't provide for it, or they didn't want me to. They wanted me to get married like any other family. যে আচ্ছা বিয়ে করো তারপরে যাও and all. I figured যে আচ্ছা ঠিক আছে, I want to do some job and then earn some money and save up and then I'll see. So that has given me a sort of career. So financial goal, আমি যে financially freedomটা চেয়েছি, financially আমি stability চেয়েছি, ওটা আমার automatically আমার লাইফের সাথে automatically parallelly it's working. So financially আগাতে গেলে it's not that your life goal is staying behind. It's enriching you, it's enlightening you, it's growing you at the same time. So ultimately financial, it's all part of your life. Finance is important, and finance gives you the freedom to choose. It's your limitation becomes your choice. True. Thank you for those words. It's really empowering. And thank you for putting that with such great examples. যে আমি আজকে বাসায় যখন থাকছি আমার প্যারেন্টসের সাথে, now it's a choice I'm making. আগে আমি একটা ইম্পোজিশন ছিলাম, আগে আমি একটা বার্ডেন ছিলাম, কিছু হলেই বের হয়ে যায়, এটা আমার বাসা। Now if you say that, I can go and take care of myself. And I was just when I was having this workshopের মধ্যে যখন এরকম কনভারসেশন হচ্ছিল, there was this আপু, সে বলছিল যে I live with my husband. My husband provides for everything and all those stuff, but it's sickening for me to go and ask for money from him. যে আমি একটা জিনিস কিনবো বাজারে, যে আমি একটা গুচির ব্যাগ দেখে আসছি, এখন হাজবেন্ডের কাছে এসে বলতে হবে যে গো আমি একটা গুচির ব্যাগ দেখে আসছি, আমি ব্যাগটা কিনবো। Rather than doing that, I want to buy it for myself. I don't need to ask for someone else. And another important part, আমার কাছে যেটা মনে হয়, I was telling my mom, and I tell my mom every time, যে আমাকে দিয়ে তুমি মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তো আমাদের 40 আওয়ার্স ওয়ার্ক লিমিট থাকে, বাংলাদেশেও যেটা 5 দিন আমরা কাজ করি। আমি মাকে বলছিলাম যে you know what, I don't mind working 80 hours, 120 hours per week. I really don't mind. I can go beyond, like আমার physical labor দিতে কোনো অসুবিধা নেই, but I don't want to be labored in my mental peace. I cannot. Give me my mental peace. I cannot be like giving explanations যে আমি এটা কেন করছি, ওটা কেন করছি, কেন আমি এটা কিনতে চাই, কেন ওটা কিনতে চাই। I want to provide for myself, for my mental peace. I cannot do that. আমাকে তুমি মানে গরুর গোবর মধ্যে গরুর মতো করে খাটাও, I don't mind about that. But আমাকে যদি কেউ mentally penalize করো, mentally trouble করো, I cannot take it. So for that mental peace of mind, I think financial freedom is a key, a must. And with that, let's go to the next question. It's a wonderful question. আমার কাছে মনে হয় যে young generation কে এটা নিজেদের খুব ask করা উচিত। Do you ask yourself about your purpose of existence? What is your why? What is the purpose of your life? Simon Sinek'ের একটা সুন্দর বই আছে যে what is your why, or the question যে what's your why? What's the purpose of being you? And what is the purpose of your life? So তোমরা কি তোমাদের নিজে থেকে কোয়েশ্চেন গুলো কোনো সময় ask করেছো কিনা, বা করলে what's the answer for this? যে what's the purpose of your existence, purpose of your life? What is your why in short? Who should I start it with? Shafkat bolo, okay. What is your why? You are this brilliance. You gotta share about your purpose in life. Bolo. No, I was really hoping you picked someone else and then I could just copy their answers.
I don't know. I don't ask myself these fancy questions. I don't think I have the mental capacity to, Oh my God, face the you have answer. the most mental capacity I know. Like someone in my RCB, Uh, and you're going to be the first one, the hey, most learned one. এত sophisticated প্রশ্ন আসলে আমাকে হবে না. I don't know. I think I exist because by some coincidence, my parents decided to give birth to me. But I don't know. I don't think I've figured out my why, and it's perfectly okay, in my Of course. opinion, to spend the entirety of your life trying to figure out your why. For now, I think I exist to learn. Beautiful. I enjoy doing what I do. I like reading random stuff whenever I can get my hands on it. I love cooking. I like doing the things that make me very inherently me. And I'm glad to be able to share it with whoever is willing to hear it out. So I think that's why I exist, to share a little piece of me. Beautiful, beautiful. আমি সবাইকে শেয়ার করতে ভুলে গেছি. Shafkat is a brilliant chef. He used to have this channel or Facebook page where he used to make different kind of cuisines, especially cakes. And I used to like look at them with awe, like how can this person have so much talent? Like ওর talented ভান্ডার এত বেশি, আজকে এটা কালকে সেটা, কালকে ওটা. He is awesome, phenomenal. এখন আমি জানি না ও রান্না করে কিনা, but if I ever come to Bangladesh, Don't worry. I would love to taste something. I'll be glad. I'll be glad. Farhana আপু, তুমি একটু বলবে যে what's the purpose of your existence? What is your why? But what's the purpose of your life? First of all, এভাবে ভেবে দেখি না, but আমি একটু এই টপিকের বাইরে গিয়ে I really appreciate Shafkat bhai being here. About any woman related webinar or any initiative, I've always seen women being there. It's just annoying to me in a level যে okay, we agree with each other, we know the problems, and we know, so আমরা এতগুলা মানুষ, we are agreeing with each other, bashing boys and society. What's the point? We need to change the scenario, and we need to change the mindset of guys, not girls. We already know we are sufferers. আমরা একসাথে বসে সেমিনার করে কি চেঞ্জটা আসবে? So I really appreciate Shafkat you being here. I hope you go out there and talk about. I appreciate that. About coming to your question, why? I feel the pressure of knowing the answer to why, knowing your passion and all, and then I realized no, I'm not built for it. I don't know what am I doing in this world. I just look back and I connect the dots. I feel overall any generation, any people's life, or any, we go as we solve problems. So I see life as solving problems. You see, there was not car in some generation. So ওনারা দেখেছে যে আচ্ছা one village to another village, how do we go by cattle cars or গরুর গাড়িতে করে, and then horse, আচ্ছা horse bike এ তো বসা যায়, ওটা করে, মানে একটার পর একটা প্রবলেম, আচ্ছা ইয়েতে করে ঘোড়ায় করে যেতে একটু সময় লাগে, এখানে তো একটা নদী আছে, মেবি উই মেক আ বোট আউট অফ ইট. সো এইভাবে একটার পর একটা প্রবলেম থেকে, সলিউশন থেকে উই ওয়েন্ট ফরওয়ার্ড. সো দ্যাটস হাউ আই সি লাইফ. আচ্ছা ঠিক আছে, একটা প্রবলেম দেখছি, ওটা সলভ করছি, নেক্সট জেনারেশন এসে এর পরটা চেঞ্জ করবে. দ্যাটস হাউ ইটস ইভলভিং. আমরা প্রবলেম সলভ করতে করতে আগায় যাব. And then I feel I don't need to know everything. I just need to know who can do what. And then I just connect. So always, that's how I've been doing. I look back and I see, okay, I don't know how to do accounting. I don't know how to do marketing. And then someone I know who knows very good accounting, someone I know knows very good branding. I just connect them. Okay, you guys need to meet. So that's how I see, okay, fine, you just connect people. That's how I'm going, I'm rolling. And this is really working out for me, solving problems and then connecting people. I take pride in it that I'm really good at connecting people. These two persons should meet. I haven't been there were some failure scenarios as well, but overall this has been serving me very well, connecting people and then solving problems. True HR person out there, human relations. That's your forte, of course. But thank you for sharing this. And of course, Shopshop purpose jante hobe ta na, but having an understanding, a little bit of understanding je who I am. আগে থেকে নিজেকে জানতে হবে. When you know যে okay, I'm not this person. I know I go on a rolling basis. I go as a per day basis. At least you know that. That's very clear and clarified to you. And that somehow is going to give you purpose on each day. So let's do this. Let's connect people. That's one of your purposes, probably. Okay, so with that, Dana, what's your purpose in life? Because you are this dopamine booster. Like,
I feel like তোমার videos গুলা, everything is so beautiful purposes out there. So what's your purpose in life? What is your why? আচ্ছা, সবাই যেটা বলে ইটস আ ভেরি ফ্যান্সি কোয়েশ্চেন, লাইক আমার পারপাস কি? সো আমার কাছে মনে হয় আমার পারপাস আসলে অত কিছু না। দ্য থিং মানে আমার লাইফে একটা গোল আছে, যেটা আই অলওয়েজ টেল পিপল দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিগ্রেট ইন মাই লাইফ। এই রিগ্রেটটা কেন আমি রাখি না, এটা ফাইন্যান্সিয়াল ওই গোল থেকে আমার মনে ছিল যে ইফ আই ফেস সামথিং, ইফ আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং, আই অলওয়েজ ডু দ্যাট। এটার জন্য আই হ্যাড টু ফেস আ লট অফ থিংস, সারাক্ষণ মানুষের গালি শুনতে হয়, ফ্যামিলিতে অনেক কথা শুনতে হয়, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিগ্রেট ইন মাই লাইফ। আর আমার হচ্ছে physical health থেকে I always prefer to have a better mental health, which you were talking about. So I always try to encourage all of my friends, the people out there who are coming very close to me, who are connected to me, I always encourage them to follow their own thing, like ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস। যেমন আমার এখন মন চাইলে আমি এখন রাস্তায় একটু নাচতে চাইবো, অনেকে এটা চিন্তা করে না আমি এটা নাচবো না, না এটা এখন কে কি মনে করবে, আই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্যাট। আমি রাস্তায় কিন্তু নাচা শুরু করে দিই, আমি কিন্তু রাস্তায় যাতে বলা শুরু, আমি বিকজ আই এম লাইক দিস, আই এম আ হ্যাপি পারসন। And আমি that's আমি why চাই we যে love আমার you so much. আমার মনে হয় টিল মাই লাস্ট ব্রেথ আই ওয়ান্ট টু বি আ হ্যাপি পারসন। লাইক আমার যাতে কোনো কিছু নিয়ে রিগ্রেট না হয় যে আল্লাহ আমি তো এটার জন্য এটা করতে পাইনি, আল্লাহ আমি তো ওইটার জন্য এটা করতে পাইনি। সো মাই পারপাস অফ লিভিং ইজ to live a happy life, just to live a happy life. And the thing I always do, I don't bother about people, যেটা আমি সবাইকে সবসময় বলি যে if we start bothering about people, from that day we will stop living our life. কে কি বললো, we shouldn't bother about that. So that's the only purpose of my life, যে follow your own rule. যেটা ফারহানা আপু বলছিল যে আমার মন চাইলে আমি ঘরে বসে আছি, আমি কিছু করতেছি না, I'm not doing anything, আমার এটাই ভালো লাগছে, হ্যাঁ that's what you are. Don't do just work for people, don't do মানে don't show the world that you can do everything. Show to yourself like তোমার কি ভালো লাগে, you're doing that thing to you. So that's my only purpose of living life. I truly admire your purpose. I truly admire the way you're changing the dynamics of the relationship. The way you are showing the শাশুড়ি এবং শ্বশুরের সাথে এত friendly একটা relationship থাকা যায়, and it's normal, it's possible, it's doable. That was brilliant. So I love your purpose. Your purpose of life is to be happy and to do your own things. I truly appreciate that. With that, আমি আমার যদি পারপাস কেউ তোমরা জিজ্ঞেস করো নাই, বাট আমি যদি আমারটা শেয়ার করি, one of my biggest purpose in my life is share the things I learned in my life, as well as share happiness. Those are the two main important purpose. Share the things I learned. I mean, you will learn because I don't want to confine it to myself only. I want to share it to other people around me. Maybe not with that much brilliance of shafkat, but dazzle around the sprinkles as much as possible. And share my happiness. I want to be this positive soul, and যার আশেপাশে থাকলে people will get something out of it. So I want to be those two people. That's my purpose. Let's start with Dana. What are some things you have unlearned as an adult, and what was your process of unlearning? Definitely the unlearned thing would be like মানুষ কি বলতেছে এটা বদার করা। সো মাই মানে আমাকে তো কন্টিনিউয়াসলি আমাকে মানুষজন বলতে থাকে, কন্টিনিউয়াসলি মানুষজন মানে থাকে না আমাদের সোসাইটিতে একটা ফেনোমেনা হচ্ছে যে একটা মেয়ে মানে হচ্ছে এমন হবে, a girl shouldn't have the loud voice, a girl shouldn't have wear dresses like this, a girl হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে সোলো ট্রিপে তো আমি যাইতেই পারবো না, আমি সোলো ট্রিপে গেছি মানে হচ্ছে আই এম গোয়িং উইথ অ্যানাদার গাই। আমি জানি না এই কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসে, বাট লাইক আমার ছবি দেখে সবাই বলে ও ছবিটা কে তুলে দিছে। সো ফ্রম মাই হোল লাইফ আমি যে জিনিসটা আনলার্ন করে আসি, আই আনলার্ন টু হিয়ার পিপল। আমি মানুষকে বলা শুরু কি বলে না বলে আমি ওটা আনলার্ন করছি। আর এটা কিভাবে হয়েছে দ্যাটস আ ডিফিকাল্ট থিং, বিকজ আমি যেটা বললাম না আমার লাইফের একটাই গোল, সেটা হচ্ছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট রিগ্রেট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট হ্যাভ রিগ্রেট। সো আমি মানুষের কথা শুনলে আমার লাইফে অনেক রিগ্রেট থেকে যাবে। সো এন্ড আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট মানে at the age of 28 I can say that I have unlearned it successfully. That's why I'm happy here. Otherwise I would be someone like I would have a lot of regrets with an unhappy life, but I'm happy that I'm living my life like this. Thank you for being you. We need more Danas like that, like you throughout the world. Live your own life in your own terms and do not listen, filter out the people. এত শোনা লাগবে না, do what you feel like to do. Life একটাই, resource একটাই, time একটাই, time খুব finite. So thank you so much share করার জন্য।
Should I go with Farhana আপু তুমি বলো কারণ আমি শাফকাতের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটুখানি ডিসকাস করছিলাম আগে, but I'll go back to him later. তুমি How বলো did the difficult question out of the list? I really don't know. I mean, when I heard Dana Apu and then I thought, okay, I've actually আমার জন্য জিনিসটা পুরো রিভার্স ছিল, because I've lived and I was brought up in a manner I didn't need to listen to people. I was brought up I grew up in a family of 5 brothers. I was the loudest at home because I had to be loud to be heard at home because it's a boys family. And then my parents were they really cried for a girl. So it's a whole different scenario. They needed a girl, they wanted a girl so bad, and they cried for a girl. Then I was here. So I grew up in a different scenario. So I actually didn't listen to a lot of people. That gave me a very strong, intimidating personality. And then I started working, I started meeting people, and then I'm like, okay, I need to unlearn avoiding people. I need to probably listen to people. And then there was a transition time. Okay, fine. You don't understand me. I'm always misunderstood and all. No, it's just I started taking people's perspective. Okay, where is it coming from? So I understood, okay, a lot of things are not normalized in our society. You see, একটা ছেলে যদি এখন সালোয়ার কামিজ পরে ঘুরে বেড়ায়, I will be looking at him. I will be making jokes. একটা নেল পলিশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিকজ ইটস নট নর্মাল। সো আমি যখন একটা মেয়ে জিন্স পরে, আমি যখন টিনেজে ছিলাম, এখন ইটস নর্মাল। আমি যখন টিনেজে ছিলাম, আমি জিন্স পরে ঘুরলে মানুষ যে আমাকে কথা শোনাইতো আর that was not out of social or religious point of view. That was because it's not normal. So whatever you want to do, if you do not do it, it will not be normalized. আমি যদি নিজেকে কনফিডেন্ট করে রাখি, আমি তাহলে এই যে I wanted to drive, if I do not drive out of the fear যে আচ্ছা ঠিক আছে সোসাইটি কি বলবে, তাহলে এই সিনারিওটা কখনোই নরমাল হবে না। নাও ইটস নরমাল। নাও মাই মাদার ফাইটস ফর মি। আমাকে যদি কোনো ছেলে গাড়িতে কমেন্ট করে, মাই মাদার ইজ লাইক, হাউ ডেয়ার ইউ টক টু মাই ডটার। ইটস টোটালি ডিফারেন্ট। ইটস বিকজ ইউ নিড টু কিপ অন ডুইং ইট। সো আমার আনলার্নটা হচ্ছে যে অ্যাভয়েডিং পিপল। আই ভ্যালু পিপল মাচ মোর। আই ভ্যালু পিপলস perspective. আচ্ছা ঠিক আছে, উনি এটা বলছে, it's probably not because that person has something against me or something personal against me. It's just their perspective. So perspective টা বোঝা, ওভাবে steps নেওয়া, that helped me actually. আমি ওই দিক থেকে আর কি, otherwise I was a really people would say I'm a very strong, I come at very strong, very intimidating personality, but it's just because I have never thought about it. I didn't need to. I was like, okay, I have something, I want to do something. I was always loud about it. I was always there. I will go get it. I'm a very action oriented person. I wouldn't need to think much. But professional life, I had to unlearn that, and then value people's perspective. Got it. Cool. That's nice. So coming back to my greatest friend, Shafqat, tell me, what have you unlearned as an adult, and what was your process of unlearning? I don't think I've learned enough to unlearn anything really, but broadly, from a very early age, I think we were taught to take on certain burdens, like some grand destiny that we were meant to fulfill. At least every man gets told, you have to take care of the family when you grow up. I think I've unlearned to take that crap. It's okay to just be yourself and do your own thing. Daito nawa na nawa, that whole mental discussion that you have to have with yourself, it's very nuanced and it's very individualistic, and there isn't a standardized answer for it for anyone. Apnar jeta bhalo lage apni এইভাবে করেন, but I think I had to unlearn that there are these societal rules, and by unlearning that, I think it set me free. And I think the process was a little bit of my own struggle with mental health, but also I think watching my cousins, who, like, they're basically sisters, watching them deal with society that has systematically kind of made a mockery out of women in general. And also just, I've been fortunate enough to have witnessed a lot of different, let's say, political and different sorts of social struggles as a result of the sort of work that I do. And that privilege offered me the opportunity to learn a lot of these things, or at least unlearn a lot of these things. I think it's okay to take a back seat and just say,
let it go. There you go. Cool. তোমরা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করো না কেন? হ্যাঁ, আমি আমারটা বলতে চাই। Yeah. I was about to say, we should probably ask you. So I was having this discussion with so many friends of mine, and I was telling them the first thing I unlearned as an adult, নিজেকে prioritize করা মানে যে you are selfish. Absolutely not. If I have to prioritize myself, I need to do it. And that's my right, that's my choice. Because I am a human being. I have been sent to this planet Earth out of all these different planets in this galaxy. I have a much more unique sense of my own self. And if I choose myself before anybody else, that's my right, that's my decision. And that's not going to make me a selfish one. If it at some point, in some aspects, it does make me selfish, that's fine. But I have unlearned the conditioning in my head. I'm the selfish one. And that's one of the biggest thing I unlearned as an adult. Another thing I unlearned, which parents বলো বা ফ্যামিলি বলো বা যাদেরকে তুমি গণ্যমান্য মানুষ সবার কথাই যে রাইট সেটা ঠিক না, ফিল্টার করা উচিত। That I unlearned as an adult. You don't need to take everything they're saying. It's not set in stone, set in Bible. Like you figure that out, filter through it, and take whatever you feel like. So those are the two important things I unlearned as an adult. And the process was very difficult. The process was not easy. Mental setup, belief system change because I have been conditioned in such a manner for such a long time in my life. With that, the last question of our session is what you're doing today getting you closer to where you want to be tomorrow, and how do you measure your progress? At the lofty questions, I don't get it, but these are very crucial questions. Second workshop second purpose, understanding the purpose. Doctor hote chao keno hote chao, engineer hote chao keno hote chao, what's the purpose behind it? আমরা এত সাকসেস সেন্ট্রিক যে we forget the purpose. বাংলাদেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লয়ার, something, you have to be something. বাবা মা বলছে, একটা ইম্পর্টেন্ট কনভারসেশন হচ্ছে যে কয়টা বাবা মা একটা মেজর ডিসিশন মানে তোমার সাবজেক্ট বা মেজর চুজ করে দেওয়ার আগে এক্সিট অপরচুনিটির কথা চিন্তা করে, যে তুমি যে সাবজেক্টটা পড়বে, হাজার হাজার মেয়েরা ফার্মাসি পড়ছে, ফার্মাসি পড়ছো ঠিকই, ফার্মাসি পড়ার পরে তুমি কোথায় এটা অ্যাপ্লাই করবে, অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায়, হোয়াট আর দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ ইউ গোনা ওয়ার্ক উইথ, এটা তোমাকে বুঝতে হবে। 4 বছর বলতে বলতে চলে যাবে। হোয়াটস দ্য এক্সিট অপরচুনিটি, কোথায় কাজ করবে এরপরে, আর ইউ প্ল্যানিং টু ওয়ার্ক সামওয়্যার অর নট, অর লাইক তোমার প্ল্যান হচ্ছে 2-3 ইয়ার্স এর মধ্যে অনার্স এর বিয়ে করে ফেলতে হবে। হোয়াটস দ্য পারপাস অফ টেকিং দ্যাট মেজর ইউ আর গোইং থ্রু? 4 বছর ধরে কষ্ট করে করে পড়াশোনা করব, what's the purpose for that? You have to understand the purpose. So with that, is what you're doing today getting you closer to where you want to be tomorrow, and how are you measuring that progress? কাকে দিয়ে শুরু করবো? আমার স্ক্রিনে শাফকাত আগে, শাফকাত বলো এখন। I don't know, it keeps on rotating. That's what all you're right. doing today, is it This is a question I'm happy to respond to. I don't have a clear vision of obviously where I want to end up, and that's broadly okay. I think I'm happy to say that 5 years from now, or even if it's just tomorrow, I want to be in a position where I am better able to understand the world that I'm in. I can't stress this enough. I love my job. What I genuinely think that makes it very easy is that every day I get to read something new, I get to learn something new, and I get to meet incredible people like yourselves, incredible people like the Rohingya individuals who I work with, people at court, human beings coming from different parts of Bangladesh, different parts of the world, and I get to have these little conversations and interactions. And they inform my research, they inform what I know, and every day I see that I can measure at least how much more I know today than I did yesterday. And I think, it's a very privileged position to be in. And every day that happens, I know that I've come closer to where I want to be. The ultimate goal is to contribute to Bangladesh's constitutional academia, which is surprisingly খুবই কম হয়েছে. But I can see myself being able to better understand Bangladesh, being able to better understand the society that I live in. It's fun. It's fun to see. It's the brilliance showering all over. Like I look at him with awe. Like it's oh, good Lord. The next Nobel laureate is in front of me, and I bet he's gonna be one of that. He is gonna be one of that. Sadly, lost the Nobel Prize Dana. You were gonna get it for peace.
because I know you have Oh, such tremendous impact around you, and I am incredibly inspired and aspired looking at thank you. you. It's very nice to hear these wonderful things. Can you talk to my mom? Definitely. Auntie phone kore amake bol diyo, I'll just run down a list. But Sure. I am truly empowered seeing you and seeing your work. So thank you for sharing that. Thank you very much. Farhana, তুমি একটু বলবে what you're doing today, if that's getting you closer to where you want to be tomorrow, and are you measuring your progress, or how you measure your progress? Another question I actually feel speechless actually. You see, I have always seen one day at a time. I look back and I see that I never planned on being here as well. So this is shocking to me where I am today. Okay, I never planned. I wanted to be an architect and whatnot, maybe pilot or something. But yeah, I chose BBA. And then I chose a HR job because the HR major was the easiest one to finish my bachelor's with. And then I see myself doing really great about it. And then I'm solving problems whenever I can. I'm really, I would say I'm a very empathetic person. I understand people a lot. And that has come from my experience of working in the HR. So I look back and I see, okay, everything is connected. So I am positive about future, that okay, wherever I am, it's taking me closer, definitely. Ultimately where I will be, it's the process I'm going through right now. Even if I'm making mistakes, or even if I'm achieving something, or some days are good, some days are bad, some days are very productive, or some are shitty. Because Shafkat, I use the word I'm using. That's okay. I shall be the scapegoat. And then I look back and then I see everything is connected, every experience is necessary. And how do I measure? That's how I look back and I see I wasn't here few days back, few years back, I wasn't here. I grew as a person. Every day I'm growing as a person. So yeah, that's meeting you, talking to you, that's like, yeah, it's I would never imagine in my life, okay, I'll be talking about women empowerment in a webinar. Things like that. So yeah, I think it's all connected. I am going somewhere that I don't know of. It's all connected. Good. That perspective view of our life is very important, to connect the dots and see and project where do you want to see yourself. Thank you for sharing that. Dana, তুমি বলো যে তুমি আজকে যা করছো, is that bringing you closer to where you want to be tomorrow, and how do you measure your progress? Because you know your purpose, you don't want to regret in life. So what are you doing today? Are they making you closer to where you want to be tomorrow, and how are you measuring that? আচ্ছা, আমার এখানে আমার পারপাসটা আসলে দুইটা ক্ষেত্রে হয়ে গেছে, যেহেতু এখন আমি বলি যে আমার প্রফেশনটা দুইটা ক্ষেত্রে, একটা হচ্ছে যে অ্যাজ আ রিসার্চার এন্ড অলসো অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। সো রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আই ডিড মাই মাস্টার্স অন এনভায়রনমেন্টাল ল এন্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, বিকজ আমি ছোট থেকে আমার খুব এনভায়রনমেন্টাল ল রিলেটেড জিনিসগুলোতে খুব ইন্টারেস্ট ছিল। তো আমাকে এই জন্য আমি এত কনসার্ন থাকতাম সবকিছু নিয়ে, যে পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না, এটা করা যাবে না, সেটা করা, আমাকে সিটি কর্পোরেশনের কর্মী ডাকা হতো, খুব মক করে করা হতো। তারপরে আমি যখন মাস্টার্স করতে যাই, তখন আমার ফ্যামিলির লোকজন খুব এটা যে তুমি আর কিছু পাইলে না, তুমি এনভায়রনমেন্টাল লতেই পড়তে যাচ্ছ। মানে when I came back to Bangladesh, আমার মনে ছিল যে there's a lot of scope to work here. তারপরে আমি দেখলাম যে without any experience they are not giving you the proper places to work. So আমার তখন মাথায় আসলো যে I will start working for the development sector. I will work as a researcher. So I'm really glad that I'm really close to my goal. Like এখন হয়তো আমি রিসার্চটা শিখছি because I don't know much about it. So with a lot of brilliant mind, every day I'm learning so many things, like কিভাবে রিসার্চ হচ্ছে, কিভাবে কি করা যায়, প্রোগ্রেসটা কিভাবে হচ্ছে, একটা প্রপোজাল সাবমিশনের সময় প্রবলেম সলভিংটা কিভাবে হচ্ছে। So every day I'm learning and every day I'm just thinking that it's getting closer to my goal, যেটা আমি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি। Someday if I learn research in a proper way, I will start working on the environment sector as well. That's my first goal. So that's how I measure, like every day I'm learning something, যেটা শাফকাত ভাই বলছিল যে yes, every day with a new thing I'm reading, research করতে গেলে যেটা হয় যে অনেক কিছু আমাদের পড়তে হচ্ছে, অনেক ম্যাটেরিয়াল পড়তে হচ্ছে, অনেক কিছু দেখতে হচ্ছে। So that's how I measure myself. And content side থেকে the thing is that আমার প্ল্যান ছিল যে আমি আসলে যেটা দেখি, আমার কাজিনদের দেখি, আমার আশপাশের নিজদেরকে দেখি যে ওরা খুব ছোট বয়সে অনেক সুন্দর ইংলিশ বলতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ বাংলা এবং প্রপার বাংলা যেটা বলে they don't know how to talk, তা ওরা অনেক কিছু বাংলা শব্দ জানে না। সো আমার খুব প্ল্যান ছিল যে if থামায় বলি, তুমি আমাকে লিডারশিপ স্কিলের বাংলা বলো তো, আমি কোথাও কাউকে বাংলায় লিডারশিপ স্কিল বলতে পারি না। এটা কঠিন জিনিস, যেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস, আমি মনে হয় না পারবো।
এটা আমারও প্রবলেম, মানে আমিও ল্যাকিংস থেকে দেখলাম যে আমরা উই আর ভেরি কমফোর্টেবল চুজিং দ্য ইংলিশ ওয়ার্ড, যে বাংলা বলতেই পাই না। বাচ্চাদের তো আরো বেশি প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে যে ওরা বাংলা একদম ভুলতে বসছে। সো যেটা কারণে আমার প্ল্যান হচ্ছে যে ইন ফিউচার ইফ আই গেট এনি বেবি, যে আমি ওদের বাংলা গল্প বলবো, এবং আমার প্ল্যান হচ্ছে যে ওই সেম জিনিসটা আমি হয়তো ভিডিও করে আই উইল পাবলিশ ইট ইন আ ডিফারেন্ট চ্যানেল, লাইক বাচ্চাদের গল্প বলার চ্যানেলটা, বাচ্চাদের যাতে বাংলা গল্পটাও শিখে, বাংলা আমাদের অনেক ছোট ছোট এইসবের গল্প আছে, অনেক কিছু যেগুলো আমরা আসলে অনেকে জানি না, সো বাংলা ওয়ার্ড গুলাও শিখতে থাকে ওখান থেকে। সো দ্যাটস মাই সেকেন্ড গোল। তো এই গোলটার ক্ষেত্রে এভরিডে হাউ আই এম মেজারিং, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমার ফলোয়ার যত বাড়তেছে আমার মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে ফলোয়ার বাড়তেছে, সো আই ক্যান ডু ইট ইন আ প্রপার ওয়ে। So that's how I measure my two different goals. That's nice. That's beautiful. That's those are very interesting way যে তোমরা নিজে থেকে কিভাবে দেখছো, কিভাবে গোলটা মেজার করছো বা প্রগ্রেস মেজার করছো। With that, let's wrap this session. Again, thanks a lot for sharing these beautiful insights of yours. I truly appreciate each one of you for what you're doing, for being the change maker you are, for the luminaries you are. And I am privileged to have all these three brilliant minds in the same table and sharing this conversation with you. তোমাদের যদি কোনো question থাকে বা কোনো feedback থাকে, I'm open for it because I am also learning. It's my like first initiative towards Bangladesh. কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে শুধু যে দূরে আছি সেজন্য যে থেমে থাকতে হবে তা না, I can give back in so many manners, so I started this. So any feedback, any questions or any comments, any remarks? I would like to appreciate Dana apur যে বাচ্চাদের বাংলা নিয়ে করবে. I really love the idea. বাংলা বাচ্চাদের চ্যানেল নাই, বাংলা শেখার। ওয়েট করতেছি যে আপুর বাচ্চা হইলে ওইটার পেজ কি রকম হবে। আমাকে তো আমার সব ফ্রেন্ডরা বলে যে মানে তুই নিজে একটা বিচ্ছু, জন্ম দিবি আরো বিচ্ছু, এদের জন্য ভিডিও বানাবি আরো বিচ্ছুর মতো। So let's see, and I really want to thank everyone. আমি তো ডেফিনেটলি পূজা আপুকে থ্যাংক ইউ বলতেই চাই ফর দ্য গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। এন্ড আমি আসলে এই ফারহানা আপুকে আমি চিনি অন্য একটা থ্রুতে, মানে আমি একটা গ্রুপে একবার কথা বলছিলাম যে গাড়ি চালানো নিয়ে, যে উই heard a lot of comments about driving. আমিও যখন ড্রাইভ করি সবার আগে মানুষজন চেহারাটা দেখে যে কে ড্রাইভ করতেছে, আচ্ছা মেয়ে ড্রাইভ করতেছে, তার মানে এখানেই তো গ্যাঞ্জাম। তো তখন উই ওয়ার টকিং, তখন এই গ্রুপটার ব্যাপারে জানি, শাফকাত ভাইয়ের কাজের ব্যাপারে আমি জানতে পারছিলাম যখন আমি ওয়েবিনারে আসার আগে। সো ইটস আ গ্রেট থিং, লাইক আমার অনেক ভালো লাগছে যে এত গ্রেট মাইন্ডের সাথে আই এম শেয়ারিং দ্য প্ল্যাটফর্ম। সো I want to wish everyone best of luck, and পূজাকে বলছি you took a great initiative and inshallah you will do great. Thank you so much. You will see your progress very soon. Thank you so much. We যে বললাম না আমাদের ফার্স্ট পারপাসটা ছিল to create a strong network of women না, আমি যদি মেনও অ্যাড করি, এই যে তোমরা আজকে তিনজনকে আমরা যে চিনলাম জানলাম, you're creating a network. কালকে হয়তো you are going to be utilizing each other, helping each other, strengthening each other and all those different things. So creating a network is very important. আর তোমাদের তিনজনের কাছে আমি শাফকাতকে এটা বলিনি, বাট আমি তোমাদের দুজনের কাছে এটা বলছি যে as the purpose or objective of this whole initiative is also helping young women to get a role model for themselves or act from a mentor practice. Would you, আমি জানি রানা আপু আমাকে হ্যাঁ বলছে, ফারহানা আপু আমাকে হ্যাঁ বলছে, শাফকাত would you be interested in sure, put me on the spot. Would you be interested put me on the spot with the camera in mentoring young women or men out there, or at least you are going to be donating half an hour of your life from every month, half an hour per mentee per month, at least tinta mentees. I know everyone is extremely busy and it's very difficult. It's from a professional perspective, not like personally. It's like professionally তুমি তাদেরকে গাইড করবা, being a mentor out there, যে কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে হয় লাইফে, যদি ঝামেলা হয় how to deal with all those things. It's half an hour, donate half an hour of your life. It's going to be a pro bono service. I'm sorry for that. শাফকাত ভাইয়ের আমি শাফকাত ভাইয়ের কাছ থেকে শিখতে চাই, আমি অলরেডি এখনই বলতে চাই আমি শাফকাত ভাইয়ের কাছ থেকে শিখতে চাই a lot of things. I can't teach anything unless again very specific set of things. No, it's আমি না খুবই মানে I tend to have very narrow vision. যে কোনো একটা জিনিস আমি শিখাইতে পারবো, and that's like if you want to learn constitutional law, I'm happy to lecture you on the topic for about an hour. If I have kids who want to be a lawyer someday, I would definitely love to connect them with you and there would be I cannot stress it out loud how much benefited they are going to be from learning from you.
I will remind them not to ruin their lives by choosing law. Definitely not. But it's lovely to meet everyone. And Pooja, I'd be happy to mentor. Obviously, it's very difficult to say no with the record, the record going on. But half an hour every month for 3 mentees, not a big deal. I think I'd be happy to have the chat. And I'd love to keep in touch with everyone here. All of you do such incredible things. It was fascinating learning about you. And I know that I run into HR problems a lot, so I'd be happy to bother Farhana if that's all right. And that's lovely to know that you studied in environment law. If I could ask where you did your master's. I did my master's from UE Bristol, UK. I'm a UE alumni too. So this is great. Oh, that's great. Look at you. Yeah, I did my bar at UE. And my LLB. So this is lovely. Okay. Cool. এখন alumni connect হয়ে গেল। আমাকে treat দিয়ে দিও তোমরা virtually. Nice. The next time you're in Bristol, we'll take you out. Yeah, sure. Cool. All right. Thank you very much. Thank you so much. Bye then. Thank you, everyone. And শুভ নববর্ষ। আমি শুভ নববর্ষ বলতে ভুলে গেছি। শুভ নববর্ষ সবাইকে। শুভ নববর্ষ, everyone. শুভ নববর্ষ। Bye then. Take care. Good night. Good night.